Okay, all right. Right, again, Bismillahirrahmanirrahim. So today we're going to discuss about this, about role of financial institution, and also what we call it government-related agencies in fostering strategic entrepreneurship. Why we discuss this? Because either commercial entrepreneurship or strategic entrepreneurship, intrapreneurship, whatever yang terkait dengan keusahawanan ini, in a way dia tidak berlaku dengan sendiri. It's not a magical, or even people argue it's not happening in a vacuum. Vacuum ni kan benda yang tak ada zarah, tak ada apa, dan tiba-tiba jadi. It's not a magic lah. So that's the argument. It's not a magic. Jadi saya fikir yang ni pun saya share the same concern, whereby the existence of ecosystem and also support around organisation is very important. Okay, yang ni yang dan kita tengok the main thing is about the financial assistance. Therefore, the role of financial institution is paramount for development of any kind of entrepreneurship. Okay, so that's the major argument of whatever we're going to discuss for the next 10 minutes or so. Okay, so you are quite aware pasal benda ni. So, kenapa kita concern mengenai the ecosystem and the support? First of all, we want to recognize that there are certain agencies that are responsible to foster ataupun to support the strategic entrepreneurship. Okay, kalau tanya kat luar sana, boleh ada tak role agensi itu yang support strategik itu? Strategic entrepreneurship is not appropriate sangat sebab strategic entrepreneurship ni dalam literature, dalam kerangka ilmu je ada. Bila keluar, dia more or less kepada strategic management ataupun firms growth. Itu yang dia concern. Jadi ada yang agensi yang akan terlibat dalam perkara ni lah. Okay, siapa yang baru nak join, saya kena admit. Second is to understand the issues and challenges to be prepared to effectively manage those issues and challenges. Definitely. When we are dealing with development or growth, maka macam-macam lah akan jadi. A lot of pressure, a lot of what we call it hurdles need to be dissolved because most of us are doing the same thing. Okay, apa saya maksudkan di sini adalah di mana bila kita bercakap mengenai growth, semua company, semua organisation nak growth. So a lot of people try to do the same thing menyebabkan challenges tu more or less being put on the entrepreneur's shoulder lah. And each and every one tu ada what we call it, ada bahagian masing-masing. The third one is to know that is the necessary for future research in strategic entrepreneurship. Okay, yang ni yang kita nak tengok, whereby do we need to have more understanding about strategic entrepreneurship. Okay, macam saya cakap tadi, we know for the fact it not happen in a vacuum. Perlu ada intervention, perlu ada assistance, or perlu ada medium apabila kita nak incur growth. So, one of the major input that being considered as very, very, very important is financial. Dan financial ni, kat mana dia ada? Keuangan ni, dia ada kat mana? Dia ada dalam sistem. Sistem apa? Banking and Financial Institution System. Okay. Ada lagi tak yang tu yang disebut sebagai conventional financial system? Is there any non-conventional financial system? Yes, it is. Ada. Okay.
Apa yang kita rujuk sebagai alternative financial system. Alternative financial system iaitu merujuk kepada sistem kewangan yang lebih kreatif, iaitu macam crowdfunding, crowdsourcing, kan. Kalau kamu nak ni bootstrapping menarik kan. Bootstrapping ni adalah istilah yang digunakan apabila kita bergantung ataupun kita menggunakan financial itu secara tidak formal melibatkan family and friends. In a way, pinjam duit keluarga dan kawan-kawan. That's what we call it financial bootstrapping. So, financial services sector is the bedrock of any economy. Betul lah. Kalau konvensional, kita tak boleh tak boleh lari daripada financial services ni. Sorry, for conventional and not conventional. So, it is a key enabler of our overall economy, providing in various form to enable growth of all industry as well as consumers in the economy. Jadi, financial ni dia nak support siapa? Dia nak support both ends. Dia nak support the producer and dia nak support consumer. Okay, apa bukti dia? Okay, bukti dia dua-dua ada loan. Dua-dua boleh dapat pinjaman. Pinjaman perniagaan untuk menjalankan perniagaan, membesarkan dan mengekalkan operasi perniagaan ada? Yes, it is ada. It exists. How about consumer? Does this system support them? Yes, they do. Apa bukti dia? When you are unable to pay for something because you don't have the money yet, but you are willing to, give some profit to the lenders, but in return, the lenders will let you hold on with the payment in staggered. In staggered maksudnya bayar bulan-bulan. So that is, kita boleh nampak di mana ianya datang daripada both ends. Daripada dia akan support manufacturer, dia akan support business, dan at the same time dia pun support the consumer. All large successful economies require strong bank, vibrant capital market and well-functioning financial structure. Yang ni yang kita katakan kadang-kadang bila ada something is not right about the financial institution, dia akan jadi highlight of the day. Kadang-kadang mungkin kamu kata, kenapa highlight sangat bank ni tak mampu beroperasi dan sebagainya. Okay, the fact is financial institution sahajalah yang boleh berniaga duit. Orang lain tak boleh. Alung tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh pun. Jadi, that's why we are concerned kalau ada what we call it very negative impact involving financial institution. Because bila financial institution ni bermasalah, maka ada masalah lain juga yang akan timbul. Okay? Background. Okay, yang ni just for your information lah. Kita tengok. Bank credit refers to loan, advances, discount, apa semua tu lah. Jadi, whatever terkait dengan financial institution is about financial assistance. Bantuan kewangan. Dalam bentuk apa? Banyak benda. Loan tu salah satu. Apa lagi? Bank guarantee, dua. Apa lagi? Credit guarantee, macam-macam. Jadi, all in all is about creating a financial bukan readiness but a financial comfortable situation for any person. Contohnya, kalau company itu perlu ataupun mana-mana organisasi perlu melaksanakan satu tugas, projek yang besar dan definitely they requires capital. In order to raise up the capital, somehow kita tak boleh lah kecuali kita dependent on the financial bootstrapping, pinjam kawan, pinjam family, daripada family, then that's okay. But the rest, no. You must have license. So that's why we are referring the form of financial assistance is paramount, vital for the development of the
of the economy. Type of financial institution. Okay. Dia ada bank, dia ada insurance company, leasing. Leasing ni adalah sewa. Sewa beli lease. Lease adalah sewa. Ada investment co and mutual fund. Okay. Saya bagi satu example. Yang ni yang kamu pun boleh tengok dalam Facebook video ataupun dalam your social media, YouTube, everything. Is about how on earth airlines company ni boleh beli flight yang aircraft yang begitu banyak contohnya Asia. So they are very much dependent on leasing institution. Company yang membuat sewaan. Jadi company ni yang beli dan company yang ambil loan. Jadi mereka tak ambil loan the airline but they are sewakan. Okay, kenapa macam tu? Because the flexibility of both parties exist using this dealing. Okay, kalau pakai loan, that means inilah is not appropriate. Sebagai contoh, guys, lagi kalau kita tengok dalam personal market ataupun personal capital market, pasaran modal awam, kita kalau nak beli satu perkara, contohnya rumah ataupun kenderaan, it should be it should be kalau kita nak ambil loan, it should be suitable for that intention. Apa maksud saya? Sebab contohnya kalau kita beli kereta menggunakan personal loan, boleh, tak ada masalah. Company ataupun kalau second hand dealer tu, memang tak apa, it's yours. Money is yours, you just dan bayar pakai cash, for example. However, masalah dia timbul apabila berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Because loan ataupun lending, pinjaman, sepatutnya dilindungi oleh insurans. Dan insurans itu terlibat kepada barang yang kita nak beli itu. Alright? So in a way, bank is a commercial and state institution that provide financial services including issuing money in various forms, receiving deposit, lending money and processing transactions. So sebenarnya bank inilah yang paling besar kerana mereka lah ada orang kata ada kebenaran permission to trade money. Sebab orang lain tak boleh trade sebenarnya. Orang lain tak boleh dagangkan. So commercial bank, apa benda commercial bank? Commercial bank ni bank yang kita pergi, yang selalu kita pergi. Commercial bank accept deposit from customer and in turn make loans even in excess of the deposit, a process known as fractional reserve. Some bank call bank issues or bank note as a legal tender. So commercial bank is more or less about serving the domestic, not domestic, but rather than retail customer. Retail customer ni macam kita lah. Retail customer. Jadi apa yang dibuat adalah they accept deposit. Yang kita pergi masuk bank selalu kan, dia pakai cash deposit dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya sebab tu kamu kalau kita tengok record dari segi accounting, bila kita masukkan duit dalam account, dia akan sebut credit to your account. Kredit ni sebenarnya hutang. Okay, kredit ni sebenarnya hutang. Tapi dalam bahasa bank, seolah-olah saya berhutang dengan kamu sebab saya akan guna duit kamu ni untuk membuat perniagaan lain-lain. Pergi beli pula. Pergi buat loan ataupun kita sell the loan. Okay. Investment bank. Apa benda investment bank ni? Tapi dia investment bank ni, inilah investment bank helps companies and government and their agency to raise money by issuing and selling securities in primary market. They assist public and private corporation in raising fund in the capital market as well as providing strategic advisory. Okay,
Investment bank ni selalunya dia bekerja dengan companies. The client, they are from big or small organisation, perniagaan lah. And what are their function? Normally, their function is to come up with a license, permission to gain money ataupun yang disebutkan di sini to raise money by issuing and selling security. Security ni apa? Securities ini adalah kita katakan financial instrument di mana dia berbentuk perjanjian lah. Perjanjian di mana public can buy whatever they're selling, but they know the fact that they are not selling the product, but rather than they're selling the services to the customer. Okay? Jadi kat sini dia akan terlibat dalam pasaran modal lah. Capital market. Capital market ni dia ada dua. Satu equity, satu debt. So, in a way, apa yang dimaksudkan untuk investment bank ni, dia adalah pengumpul dana dan dia akan memberi dana itu secara pinjaman ataupun secara pegangan equity. Okay, pegangan equity ni adalah in return that company akan dapat dapat pegangan lah, dapat share, dapat saham dalam organisasi tersebut. So far okey ke? Okey. Okay. Islamic Bank, ini biasalah. Islamic Bank kita dia refers to the system of banking and banking activity that is consistent with Islamic law. So it's about meeting up the syariah requirement ataupun syariah law for banking activities. Okay, so dan the main thing is about providing alternative to the consumer who don't want to get involved with usury riba ataupun bunga ataupun faedah. Okay, boleh. Next adalah financial institution function. Sekejap. Okay, financial institution provide a service and intermediaries of the capital and debt market. They are responsible for transferring money from investors to the companies. In need of those funds, the presence of the financial institution facilitate the flow of cash through the economy. Ini pun penting lah. To do so, saving account are pooled to mitigate the risk brought the individual. So, financial institution ni dia mengumpulkan duit-duit individu dan dia akan pastikan adanya aktiviti yang dilaksanakan yang boleh memberi manfaat. Nah, so that's why kalau kamu tengok, bila kita selidik, kita baca betul-betul, bila kita letak duit kita dalam bank, itu sebenarnya tak ada garanti. It's a risk sebenarnya. Siapa yang garanti kita? Garanti yang kita, dia ada PIDM tu. I can remember the full name, that PIDM yang menginsurankan duit RM10 ke RM100 ke RM1,000 ke whatever amount yang kamu ada dalam bank itu, yang kita ada dalam bank, assurance-nya datang daripada PIDM. So, macam mana hubung kait di antara apa yang saya dah jelaskan tadi kepada yang berlaku sekarang yang terkait dengan SME. So, SME ni dia tak boleh lari daripada funding. Kerana they are dealing with somehow a certain period of time ataupun time frame, dan dia ada dealing with a big quantum of ordering. Jadi mereka perlu mendapatkan bantuan ini untuk memudahkan operasi mereka lah. Macam tak nak bertukar pula. Okay.
Ini Sector Government Agency ni tahulah kan. Kamu pun selalu dengar agensi-agensi yang ada dalam kalangan kerajaan yang menggunakan ataupun membantu usahawan-usahawan. Inilah ministry ada restructure lah sekarang ni kan. Tapi yang the main thing adalah Ministry of International Trade and Industry. Ini terlibat dalam industry growth and also industry development in terms of export activities. MOF, yang ni yang mengawal selia. Mengawal selia semua yang ada tu, Bank Pembangunan Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang ni Export Import Bank ni, Exim Bank ni ada kadang-kadang, tapi dia ni adalah bank saudagar. Dia bank saudagar ni merchant bank dia panggil, merchant bank. Okay. Malaysian Debt Ventures Berhad, Malaysian Venture Capital Management Berhad, dan tabung ekonomi usahawan niaga tekun. Ini yang buatlah. Dan ada banyak lagi agensi-agensi yang terlibat yang boleh membantulah. Ini carry on lah. Okay. So, shall we take a break for 1 minute? Lepas tu saya nak terus masuk challenges. Sebab I think this is the final lecture. Next week kamu kena finishing off. Saya tak buat lecture tapi saya akan hantar QR code itu kepada Akil. Kamu boleh scan dan kamu guna masa itu untuk habiskan your assignment. So, shall we take a break 1 or 2 minutes sekejap? Okey, Doktor. Boleh, Doktor.
Yalah. Alright, kita sambung Yang ni sikit je dalam rasa tak banyak pun dalam about 8 slide je kita nak tengok mengenai current issues in what we call strategic entrepreneurship ni. Apa kaitan yang ada mengenai ni? Mana? Okay, right. This one. Okay, challenges and current issues in strategic entrepreneurship. Yang ni yang kita terlihat mengenai perkara yang terkait dengan perkembangan. Macam kita kata strategic entrepreneurship ni more or less kepada dia terkait dengan strategic management. Tapi dalam bentuk keusahawanan ataupun bentuk new venture creation lah. New venture creation. Okay. Dan jadi sebenarnya apa yang kita nak tahu ialah mengenai pertumbuhan itu apa. Challenges of growth. Challenges of growth ni, semua orang macam saya kata tadi, semua orang nak ada growth, pertumbuhan. Semua berlumba-lumba nak benda itu. Tapi perlumbaan itu menyebabkan adanya persaingan. Okay? Bila ada persaingan tu, inilah sikit lah. Orang kata kadang-kadang ada yang terkubur. Ada yang terpaksa menyusun kembali strategi masing-masing. So there is a set of challenges that affect all stages of firm's growth. Furthermore, the challenges illustrate that no firm grows in a competitive vacuum. So ayat itu, no firm grows in a competitive vacuum. Kompetitif tapi vacuum. Maksudnya, ruang competition yang kosong. It doesn't make sense. Right? Because growth as a business grows, take a market share away from rival firm, there will be a certain amount of retaliation. Retaliation ni tindak balas kan? Okay, tindak balas apa? Tindak balas competition. Kenapa dia tak nak bertukar? Tak apalah. This aspect of challenges that an entrepreneur needs to be aware and plan for. Okay. Sources of challenges. Inilah yang kita katakan. Sometimes we are not inviting. Kita kata, dalam buat perniagaan ataupun dalam operasi, we don't want to compete lah actually. But in a way, it exists naturally. It exists naturally. Get to understand the way in which criminal law and official regulation affect the business activities. Creating new technology and innovation is crucial for many firms. Sebabnya ni yang katakan tadi, perlumbaan itu menyebabkan competition itu sentiasa ada. Perlumbaan untuk mendapatkan pertumbuhan ataupun growth tadi. Okay. The investor find venture potential attractive, the skill and experience and everything. So, yang ni poinnya adalah, bila kita nak ada growth, maksudnya kita akan extract so many resources. Jadi kita berlumba untuk dapatkan resources. Sebab kita nak growth ni. Jadi dapatkan sumber yang baik, sumber manusia yang baik, teknologi yang baik. Jadi kita compete kat situ pula. To build new economic, social, institutional and cultural environment and thereby provide a significant benefit to the society. Jadi perlumbaan untuk growth ni juga terkait dengan national building ataupun pembangunan ekonomi di peringkat nasional. Okay. So, lepas growth, nak sustain. We want to sustain the competitiveness. The entrepreneur must be in the guide as to the way of which competitor might gain the advantage and be aware this of when they are developing their strategy. So, when we are talking about growth and competition, so we want to maintain this in a good way. Okay? Therefore, the strategy must be built and competitive advantage which can be sustained. Decision which is related to developing competitive advantage can be made based on this question. Inilah soalan-soalan yang relevan
when we are talking about challenges. Sebagai contoh, kan, yang the first one tu, what are the major economic, technological, legal, political trend and national and international level? Yang ni yang kita katakan, kalau kamu ingat dalam assignment kamu, kita tanya mengenai budget. So that is what we call it major economic, circumstances ataupun condition that influence the operation of the company lah. Okay. Dan soalan-soalan lain seperti what are the total industry sale over the past year? What anticipated growth in the industry? How many new firms entered and all that. So this is how things work. Ni future research. Kalau you are interested in doing research, then this is for your floor lah. Okay, all in all, the issue of challenges in strategic entrepreneurship are important for future research. Therefore, yang ni lah kenapa kamu belajar benda ni. Because competition and growth. Next, the end. That's all for today. Boleh ke? Boleh, doktor. Boleh lah kan. Okay guys. As I mentioned, this one is your final class. But anyway, next week I will make myself available. Siapa yang nak join the online untuk kamu tanya soalan. Kalau kamu tak join pun, nanti saya akan bagi QR code untuk kamu scan. Is it okay? Okay. Clear kan? Boleh. Saya ulang kan, next week ada kelas. Tapi just untuk saya berinteraksi, untuk kamu tanya soalan. Tak datang tak apa. Akil akan pass on the QR code kamu dalam WhatsApp dan kamu scan QR code itu. Kalau tengoklah next week tengok saya seorang je datang kelas. Tak apalah nak macam mana. Kan? Okay. Doktor scan lah QR code kalau doktor datang seorang. Kan kehadiran. Saya buat apa scan? Saya bukan ada markah pun kalau scan QR code kan. Oh, scan ada markah juga Ya. Face to face ke? Ha? Face to face ke? Ada online lah. Mana ada face to face. Itulah. Satu lagi guys. Saya mohon jasa baik kamu lah. In a way, bila datang kelas kena macam Wan Yohanis ni nampak besar saya nampak dia dengan kawan dia. Siapa yang sebelah tu? Jadi, Akil pun nak on camera. Okay, good. Alright, thank you Akil. In a way, saya tak dapat cam kamu lah. I mean, I know your names and everything. And what more you are in Bacok. Dan saya mohon jasa baik kamu bila bertemu face to face kan. Let me know lah. Kata okay, Dr. Zul, saya ni daripada FBI dan kelas Strategik Entrepreneurship. Dan you know, we got no chance. Kita tak ada peluang untuk berjumpa face to face dan saya mohon maaf lah kerana itu. But in any way, insyaAllah kita ada rezeki kita boleh jumpa face to face. Saya pun selalu ke Bacok, tapi pergi ke bangunan Chancellery untuk ada mesyuarat dan sebagainya. The rest, kadang once a while je saya drop into the faculty, jumpa Ustaz Marwan, Dr. Marwan, jumpa dekan, kawan-kawan lama lah kan. So nanti kalau boleh, please tegur saya lah bila ni. I know my face is not going to change significantly lah. Unless kalau Tuhan bagi keadaan kesihatan yang tak elok mungkin ada berubah lah features dan at the moment my face ada is just muka like macam sama macam Prof. siapa? Dekat Betul. Ada saya selalu jumpa dia dekat masjid ni lah. Siapa? Lecturer ke staff ke? Lecturer. Oh ya ke? Lecturer Keusahawanan juga kat sini. Nanti Akil selfie dengan dia, lepas tu hantar kat saya. Nanti Boleh. saya pun kata saya boleh cari dia nanti. Alright. So until then, guys, saya nak ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf
kalau ada salah silap saya, terutamanya dari segi masa lah. I know I'm not that good in, although I'm a lecturer, I'm not that good in managing time lah kan. Kadang-kadang saya pun buat jenaka juga bila masuk mesyuarat kan. Adalah kawan saya tu, dia kata, Zul ni, Dr. Zul ni banyak je alasan kan. Kadang-kadang saya masuk mesyuarat lambat, saya kata, Allah, sorry lah, I should have changed my watch battery kan. So reason je lah. Alright, mohon maaf semua dan saya doakan semua akan berjaya. Dan I know you in this class, bukan saya nak puji, I know you have a good attitude. So the attitude of being, of having good attitude as a human being is a key ingredient for success. It's not necessarily about your IQ, but attitude and emotional quality. I think this is where kita boleh bezakan. Although UMK is not that high as other universities lah kan. Saya pun buat jenaka juga. Kenapa pelajar ataupun kenapa staff ataupun pelajar masuk UMK ni simple je. Sebab dia nak ada taste of Universiti Malaya, UM and also UKM lah. UKM. So because we base the name of MK tu kan. UKM and UM Alright, until then, thank you very much. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For those who tak scan QR code lagi, please scan. Those who dah scan, feel free to leave kalau ada apa-apa komitmen lain. Assalamualaikum and salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Doktor. Terima kasih.